Hello friends, welcome to Money Bus. Let's learn something new today. మేము మన మనీ పర్స్ ఛానల్లోని కామన్ మ్యాన్కి అవసరమైన ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అన్నిటి మీద ఈజీగా అర్థమైన లాంగ్వేజ్లో ఎవ్రీ వెడ్నెస్డే ఈవినింగ్ అలాగే సాటర్డే మార్నింగ్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తుంటాం. కమింగ్ టు దిస్ వీడియో, ఐటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ CEO అండ్ CA అయిన మిస్టర్ జార్జ్ హెబర్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోలో సెకండ్ పార్ట్ వీడియో ఇది. ఈ వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ని కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. మీరు చూడనట్టయితే ఈ వీడియో ఎండ్ కార్డ్లో ఉంటుంది. ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత చూడొచ్చు. మనం ఇప్పుడు జార్జ్ హెబర్ గారిని అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. నేను మిస్టర్ జార్జ్ని అడిగిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎవరైనా తన పోర్ట్ఫోలియోని బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఉండాలి, అలాగే ఐటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిలాసఫీ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి అడిగాను. దానికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారో చూద్దాం. So when I look at from the investment philosophy point of view, we worded it in a three-letter word, SQL. S stands for margin of safety. So whenever you buy something, you have to buy it cheap. As simple as that. So if you don't buy it cheap, the chance of you losing money is very high. Okay. Be it anything what you buy in your life, be it stocks or be it real estate, be it anything. Even gold, if you buy a wrong price, you will lose money. Therefore, buying cheap is very, very important in investing. So that is what margin of safety is all about. For every business has certain value. Buy the same business or the stock at a significant discount to the fair value that business has. For understanding the fair value and buying it much cheaper is known as the margin of safety. What you talk about. For S stands for margin of safety. Q for quality of the business. So what I learned over a period of time is that there are mediocre businesses, there are great businesses, there are very, very mediocre businesses. Yeah. So when you're buying something, if you say, for example, when you're buying a mobile phone, you tend to go and buy an Apple phone because you want the best quality phone, and you want less of hassles in terms of virus attack and various things. So you say that, okay, I have to pay a premium, but I'm buying a good phone which I can use it for long term. So same way, when you're buying a stock also, you have to buy a good quality stock so that the durability of that company is long term. Otherwise, if you buy a mediocre company, the company can collapse also very soon. If the balance sheet is not good, there is no brands, the company is not having a very strong pedigree, the promoter's background is always shaky, then all these things put together, it becomes a very challenging situation for the company. So always buy good quality company. For good quality, I refer to the promoter's pedigree is very important, the brands what the company has, the balance sheet strength in terms of cash flows, and the net worth of the company should be always positive, less of debt. For all those things is very important. And plus there is a good growth concept, because in India is a growing country, it's an emerging market. So people come to India to buy growth. Yeah. So if the company is not growing, then you can compare against a bond. True. So bond is something, the cash flows are certain and there is no growth. So even when you say that company is not growing, then you have to compare against a bond. Is it worthwhile better than a bond? True. Then you will tend to understand that, maybe bond is better because this company's cash flows can be shaky. I don't know whether this cash flows will be certain every year or not. So always remember that, buy good growing companies, buy good cash flow, cash rich companies. And again, you have to buy it cheap, as I mentioned, margin of safety, quality of the business. And last one is low leverage. Say every time, while I was in my previous organization or, various other investment options, when we were analyzing, the biggest challenge which we see is that, the company which is growing very fast, you might feel that, company is growing fast, but, the company is piling on to debt. Yeah. Then the company can collapse. And we have seen umpteen number of examples, even Enron for that matter. Or you look at in many cases in India where the company has gone belly up is mainly because of, the extraordinary leverage the company has taken at the wrong time. They might feel that, this is the time the business is booming and they take huge leverage. And then, then that entire business cycle turns for a toss and then they can become bankrupt. So there are n number of companies which we can talk about and which has derated massively. So leverage should be always low. So if you have these three, like S, margin of safety, Q, quality of the business, L, low leverage. If you have this simple framework in mind, you can do investments and, sit, wait it out, and then there is no point, there is no problem. You will make a lot of money. Okay. So that is the basic investment philosophy which we follow. Then alongside, we do deep research in different sectors and then come out with
which within a sector, whether this is better or the other one is better. So we have to do the peer analysis also, and then we have to do the top-down approach also. Say when the current account deficit is increasing, we know that INR will depreciate against the dollar. So then you remember that this is the time we have to increase exports basket in the portfolio. Or when we see that there is a strong government coming in, and there is a current account surplus situation, and there is a significant FDI and FI money can come in, then that is a time where you have to go underweight on export basket. So you have to make those kind of adjustments also, right? And so there's a top-down view which you need to have, which allow you to choose which sector you want to go overweight, underweight, and then do bottom-up research, and then fit into the SQL frame investment philosophy, which will make you a wholesome approach in your investing. దీనికి ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ని సింపుల్గా ఒక లైన్లో చెప్పాలంటే, ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదో స్టాక్ కానీ, గోల్డ్ కానీ, రియల్ ఎస్టేట్ కానీ, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా కూడా మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ చూసుకోవడం ముఖ్యం. ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసేటైతే రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, రిటర్న్ తక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ బిజినెస్, క్వాలిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. క్వాలిటీ ఉన్న కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మంచిది, కానీ జంక్ కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. థర్డ్, ఆయన ఏమంటున్నారంటే లెస్ లివరేజ్, అంటే తక్కువగా అప్పులు, అంటే తక్కువ డెట్ ఉన్న కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. ఆయన నేను అడిగిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నట్టయితే లార్జ్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటరా, మల్టీ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటరా, స్మాల్ క్యాప్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటరా, ఏ కేటగిరీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ అని చెప్పి అడిగాను. ఎస్పెషల్లీ యంగ్ ఇన్వెస్టర్స్ గురించి అడిగాను ఈ క్వశ్చన్. దానికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారో మనకు చూద్దాం. Yeah, but I would say that, see, initially generating a base capital is also important. Or people might say that you have to do asset allocation and, all those things. But, my belief is that initial periods when you have small amounts of money, doing asset allocation and all those things is immaterial. What you have to do is that you have to bet on long term, and bet on the aggressive investments possible. Okay. And from that perspective, I think small caps gives you a fantastic entry point at this point in time. From 2013 onwards till 2017, the small caps did very well. 17 to 20, the small caps collapsed. Yeah. So to my opinion, post COVID, there is a fantastic opportunity that you are getting in small caps as a basket. So if your capital is very small and you want to grow your capital, then obviously you keep a window of 4 to 5 year time frame and put into small caps. And ITI small cap fund is fabulously positioned for that. Okay. It has almost 86 stocks. So there are 4,000, 3,000 odd small cap companies in the country. From there we have chosen 85 to 86 stocks. And we believe that those stocks are good balance sheets. As I mentioned, the SQL framework which we mentioned, we have screened through that, and we looked at the growth prospects of those companies, and then we have considered the portfolio. I believe that the portfolio itself is fabulous. Over a period of 3 to 5 years, the risk-adjusted return can be very, very material. So that is one place where you can actually generate a lot of capital if you wait for long term. Don't be in a hurry. The first investments, let it grow for over a period of time, and then you take a decision after 5 years when the money has multiplied maybe twofold or threefold. Then you think about whether you want to change your allocation or not. But today is not. If your capital itself is very small, asset allocation doesn't make much sense to me. If your capital is reasonably big and you have self sustainability through your investments, then you need to think about some amount has to lie in the contingency fund in the debt funds, and some amount have to lie in the gold, and some amount has to go into large caps, and then mid caps and small caps and all that. So multi-cap as a category is a fabulously positioned category in my view for long-term equity investments, that you don't bother about it. Keep investing into the multi-cap category. ITI mutual fund multi-cap is for that only. So when I look at my investments, because after a long almost 30 years where reasonable wealth has been created, then when I'm looking at investments, what I do is that I have some investments in gold, which is a household jewelry and all those things. Okay. Then I have some investments almost 2 years contingency emergency money which I keep in the liquid fund and overnight funds. Okay. And then I don't put FD at all. Okay. And then I have maximum amount of money lying in equities. Okay. Now all points in time, what my thought is,
Today the markets are cheap. 4 or 5 years the markets will again become expensive, like what we saw in 2018 January. So at that time I'll pull out money from the small cap fund and move it to balance advantage fund. Okay. So balance advantage fund is a auto asset allocator which will give you FD plus return. Yeah. Right, 7 to 14% kind of CAGR. And multi-cap is a long-term equity allocation. Small cap is a tactical allocation. Tactical allocation. Today I invest in small caps with maybe next 6 months I can utilize the volatility to put money into small caps, and then I wait it out for the next 4 to 5 years. And whenever it becomes obscene valuation, because every time market valuation moves from extreme pessimism to extreme optimism. For when it goes to extreme optimism and everyone says that I'm making money in today, I made 20% in this small cap stock and all those kind of things, when you hear from your friend circle, that's the time you have to pull out money from the Okay. so that will be maybe 4 to 5 years from now. So that is how the asset allocation becomes. Today it's a 100% equity allocation, Okay. which will move towards 65% into debt plus arbitrage 4 5 years later, when I move my money from small caps to balance advantage fund. So that is the way I'm thinking about my asset. దీనికి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే యంగ్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఉండదు కదా, సో క్యాపిటల్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎసెట్ అలొకేషన్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఫాలో అయితే చాలా కష్టం. అలా కన్నా ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే కరెంట్ వాల్యుయేషన్స్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇనీషియల్ ఇయర్స్లోని వెల్త్ జనరేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఎసెట్ అలొకేషన్ పక్కన పెట్టి. అదే క్యాపిటల్ సఫిషియెంట్గా జనరేట్ అయిన తర్వాత ఎసెట్ అలొకేషన్ మీద ఫోకస్ చేయడం బెటర్. అలాంటప్పుడు మల్టీ క్యాప్స్ లాంటి కేటగిరీలో ఫోకస్ చేయడం బెటర్ అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాను. నేను మిస్టర్ జార్జ్ని అడిగిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నెక్స్ట్ 5 సంవత్సరాల్లోని లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్స్లోని ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే ఎంత రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అడిగాను. దానికి ఆయన ఏం ఆన్సర్ చెప్పారు చూద్దాం. Right. So I will not talk about my funds. I will talk about generally the index. Yeah. Because as per SEBI regulations, there are some restrictions on which we can't speak about our funds performance and what it can deliver. But I believe that small cap index return in the next 4 to 5 years, my expectation is it can potentially generate around 200 to 300% kind of return. 200 to 300% next 5 years. So fantastic. Yeah, so that is what I feel in the case of small cap index. Okay. In the case of a mid cap index, it will range between 100 to 200, and in the case of large cap, it will be nearer to 50 to 100. Okay. So 50 to 100 in the case of large cap, mid cap 100 to 200, and small cap 200 to 300. దీనికి ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది, నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయక్కర్లేదని అనుకున్నాను. థ్యాంక్స్ అ లాట్ జార్జ్ ఫర్ గివింగ్ us this much time, and once again a big thanks from entire Money Buzz family. Thank you, Sai Krishna. It was wonderful talking to you. ఒక చిన్న డిస్క్లైమర్, నేను ఫస్ట్ పార్ట్లో యాక్చువల్లీ డిస్క్లైమర్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇది ఐటీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్పాన్సర్ చేసిన వీడియో కానే కాదండి. నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు అలాంటి స్పాన్సర్డ్ వీడియోస్ని ఎప్పుడూ చేయలేదు. ఓన్లీ మీకు నాలెడ్జ్కి హెల్ప్ అవుతుంది, అలాగే మార్కెట్స్ మీద కొంచెం అవగాహన వస్తుంది కదా అని చెప్పి ఈ వీడియోని రికార్డ్ చేస్తున్నాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఈ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో వద్దన్నది మీ ఇష్టం అండి. మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకున్న తర్వాత మీ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్కి, రిస్క్ అప్డేట్కి సెట్ అయితేనే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ అన్నది తీసుకోండి. దట్స్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ సిరీస్ గైస్. ఈ సిరీస్లో మేము పెట్టిన ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయింది అనిపించింది అనుకోండి, ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మ్యాక్సిమం షేర్ చేసి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ వీడియోని ఇప్పటివరకు లైక్ చేయనట్టయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అండ్ మీరు ఇప్పటివరకు మన మనీ పర్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూసి మీ ఫైనాన్షియల్ నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడానికి వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో ఉన్న ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. నేను సాయి కృష్ణ పత్రి, మీ మనీ పర్స్ ఛానల్ చూస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.